A rare visit to Har Dov. During the 6 years before the war, this was the main battleground between Israel and Hizbullah. Once, you couldn't walk around here without a helmet. Today, scenic tranquility. בדיוק מולנו הכפר, זה כפר שובה. הכפר שבעיקרון ממנו היו יורים הכי הרבה על המוצב שלנו. Once in 3 months, Hezbollah would shoot at the Israeli outposts on Har Dov until the war. Today, it has been 1 whole year of complete quiet. נכון שבשנה האחרונה לא היו פה באמת אירועים מבצעיים. אני מעריך שהסיבות הן בעיקר היערכות מחודשת של הצדדים. למרות זאת, תרגלנו, התאמנו, אנחנו מתכוננים, הרמה המבצעית כאן היא גבוהה, צוותי הכוננות מוכנים. אנחנו לא נותנים לשקט הזה וליופי להטות אותנו. Across the border, Hezbollah is preparing, usually underground, rebuilding its bunkers, maintaining those that weren't discovered by UN soldiers or the Lebanese army. Hezbollah is preparing for a confrontation, but it is still not ready, not this summer. אין אינטרס לחיזבאללה עכשיו שוב להקצין את המצב בזירה הצבאית. הוא בונה את עצמו, זה ארגון לבנוני, חשוב לו מעמדו הפוליטי בתוך לבנון, ואני לא חושב שאפשר לומר שיש לו אינטרס בקיץ הזה לחזור על הסבב הקודם. Meanwhile, other forces are active in Lebanon, such as the radical Islamic militants with links to Syria, who are reported to have carried out an attack on UNIFIL forces last month, in which 6 Spanish and Colombian soldiers were killed. There is concern in Israel that radical factions will embroil Israel, against its will, in a second round in Lebanon. אנחנו רואים את צלב בשטח הרבה. אנחנו רואים את האום בשטח הרבה. אין ספק שזה חריג בנוף שאנחנו הכרנו טרם המלחמה. חיזבאללה אנחנו לא תמיד רואים, אבל הוא קיים. It exists and is preparing quietly. The Golan Heights are not quiet. Almost all the enlisted army has passed through here during the last year. In an unprecedented training blitz, the IDF is discovering anew what it is to be an army, and it is a difficult process. קשה? קשה זה טוב, לא? קשה זה... יש בזה יתרונות. אבל בזה חסרונות? כן, זה קשה. It's difficult because many of the commanders aren't skilled in training, but the army, like a reflex, trains for what it knows, for the war that was. לצבא בכלל ולצה"ל בפרט יכול להיות סינדרום אחר, שמתכוננים עוד פעם למלחמה שהייתה. But there is another problem, aside from the necessary training and equipment. The commanders are the same commanders, the general staff members are the same generals, who followed blindly the mistakes of the previous chief of staff. Some didn't understand he was mistaken, and those who understood didn't have the guts to shout and blow the whistle. ואני חושב שהמודעות למה שאתה מעיר עליו באלף היא ידועה היטב לרמטכ"ל ולקצינים נוספים. There is no other army, and that's why it's important that there be commanders with independent opinions. And today, a year later, they are hard to find.